cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes, which is also otherwise technically called the ENDS, right? It is called the ENDS because it is electronic nicotine delivery system, ENDS, the formal technical name of e-cigarettes. Now, what does the ban mean? It means production, manufacturing, import, export, transport, or sale, or even distribution and storage and advertisement relating e-cigarettes are all banned. The cabinet therefore has taken this clear decision about banning e-cigarettes in all these 9 forms. And therefore, this decision is taken keeping in mind the impact that e-cigarettes is having on the youth of today. The data that we have largely is of course derived from the US's experience, and in the United States of America, the latest the statistics that I have before me says there has been a 77.8% growth among school students who are in the 10th and 12th level, and surprisingly, even middle school students have become a victim or are taking to e-cigarettes, and from among those middle school students, the increase or the growth in the e-cigarettes is about 48.5%. And many science-based journals have already said nearly 3 million people in the United States are regular users of e-cigarettes, and there has been in a matter of about 4 to 5 years between 2011 and 2015-16, there's been over 900% growth in e-cigarettes in the US. These figures relate to the US. But in India, there has been ground reports as to how the youth have taken it as probably, and I'm using it in a very loose fashion. I don't want people to think, oh, minister said this, but it is in some places getting convinced as it's like a style statement, so people don't mind trying it. But unfortunately, just to give you a backdrop, e-cigarettes got promoted initially as a way in which people can get out of the habit of smoking cigarettes. It was to be a weaning process from using cigarettes so that people can get out of the habit of cigarette smoking. If you do this, gradually you can come out. So मला नाही वाटत की ते बॅन केलं पाहिजे, कारण का जर तुम्ही ई सिगरेट बॅन करताय तर मग तुम्ही नॉर्मल सिगरेटला पण बॅन केलं पाहिजे टेक्निकली स्पीकिंग. सो मला असं नाही वाटत की ते बॅन करून काही फारसा फरक पडणार आहे. सो जर बॅन करायचंच असेल तर सगळंच बॅन करा किंवा काहीच करू नका. दॅट्स माय ओपिनियन. करप्शन आहे या केसमध्ये, तुला वाटतं करप्शन आहे का? करप्शन मी नाही म्हणेन, पण थोडासा हा स्टुपिड डिसिजन आहे असं मी म्हणेन की त्याचा फारसा उपयोग असं काही होणार नाही. तसे लोक अगेन प्रोटेस्ट करणार. सो ॲट द एंड तुम्ही परत ते चालू करणार. सो इट्स बेटर की तुम्ही आधी रिव्ह्यूज घ्या लोकांचे, जे स्मोक करतात त्यांना विचारा की तुम्ही लाईक बंद केलं पाहिजे का नाही केलं पाहिजे. सो विल गेट ॲन एक्झॅक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. बॅन तर व्हायला पाहिजे, कारण तुम्ही एनिवे सिगरेटच मारताय. आणि दुसरं म्हणजे की आय हॅव हर्ड दॅट देर मेनी स्टडीज दॅट क्लेम दॅट देर इज वॉटर वेपर डेव्हलपमेंट इन द लंग्स आफ्टर ओव्हर स्मोकिंग ई सिगरेट. सो दे आर एनिवे हार्मफुल टू हेल्थ. सो आय थिंक दे शुड बी बॅन्ड एनिवे. सो नॉर्मल सिगरेट बॅन नको व्हायला का? नॉर्मल सिगरेट कम्प्लिटली बॅन व्हायला पाहिजे. काहीच आवश्यकता नव्हती. इनफॅक्ट मला असं वाटतं की ई सिगरेट जी आहे ती कदाचित आपल्या ज्या टोबॅकोच्या सिगरेट्स आहेत त्याच्यापेक्षा कमी हार्मफुल असेल. रॅम्पंट करप्शनचा हा एक खूप मोठा भाग असू शकतो असं मनापासून वाटतं. काही गरज नाही ते बॅन वगैरे करायची. नाही व्हायला पाहिजे. अँड दे शुड जस्टिफाय द ॲक्च्युअल रिझन फॉर बॅनिंग ई सिगरेट्स. इफ फॉर से दे आर सेईंग हेल्थ रिस्कमुळे, then the normal cigarettes should also be banned in the same way. That is what I feel.